And while the Karnataka state BJP is adamant on its stance that the names filed by Congress for the MLC should be nullified, a delegation met the governor today demanding the names be rejected. Here's the report. 2010 ನನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ನನ್ನಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ತಾವು 2010ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನ ಗಣತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೋದ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The Karnataka state BJP has been rallying for the nullification of Congress nominees for MLC. V. Somanna's name was rejected by the governor in 2010, stating that the move by the then incumbent BJP government was to reward a career politician. Asking the governor to uphold the constitutional legalities and follow his earlier decision, the delegation headed by leader of opposition Jagadish Shettar to not endorse the names of Abdul Jabbar, Iqbal Ahmed Sardagi and Ugrappa. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹ ಇದ್ದವರು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. After the meeting, the leader stated that the governor has responded positively. It now remains to be seen if the governor will nullify the nominations or make a U-turn just before the end of his tenure. A News9 report. Well, a 21-year-old met with a watery grave after accidentally falling in a water tank this morning. The deceased was a specially abled resident of Brindavan Nagar. A huge crowd standing in shock. Kempegowda Nagar cops investigating what looks like a crime scene. These were the scenes witnessed in Bhavani Nagar early this morning. It was on the premises of this building that a 21-year-old accidentally fell into the water tank and met a watery grave today. The victim was a mentally challenged girl identified as Ramya. Ramya was the daughter of Rajamma, a resident of Brindavan Nagar, who worked as a maid in this household. It is believed that Rajamma was at work when Ramya, who was downstairs, accidentally fell into the tank. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋ ಕರ್ಕೋಯ್ತು. ಶಾಂತಿ ಮಗಳು ನೀವು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಂದೆ. Neighbors and passers-by rushed to Ramya's help, but they were unable to rescue her on time. The girl had already breathed her last. ಡೈಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಗು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಾಯಿ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನೀರು ತರೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆದ್ದ ಥರ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಎತ್ತಿದ್ರು. A case has been lodged at the Kempegowda Nagar police station. Cops have already recorded the statement of the bereaved mother and are investigating the case. It is believed that Rajamma used to work as a maid in 4 to 5 households in order to pay for Ramya's medical expenses. She was doing all she could in order to take care of her daughter after her son had passed away recently. But now, with her daughter gone as well, there seems to be no measure of her grief. C.R. Manjunath, News9, Bengaluru. Well, parents in our country fear for the safety of their daughters outdoors. But what happens when a woman is attacked by her own family members, more so her husband? Here is one such incident. Just like any other girl, with hopes and dreams in her eyes, this 20-year-old girl got married to one Veeresh Nayak from Shimoga Taluk on the 5th of May this year. But all her dreams and hopes were crushed when her husband turned out to be her biggest enemy. Marriage turns hell for woman. Wife escapes husband's lust. Yes, just a few days after marriage, Veeresh's wife got the shock of her life when the person whom she entrusted her life upon seemed to be only interested in sex. Veeresh used to physically torture her all through the day to satisfy his sexual fantasies.
Not just that, he even physically abused her by biting her all over her body. The bite marks all over the victim bear testimony to Viresh's cruel and inhumane behavior towards his wife. ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಾಚಿನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ ಕೂಡ ಬಂತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ತುಂಬ ಮೃಗಂತರ ರಾಕ್ಷಸಂತರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಿದು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವತ್ತು ನನಗ್ರ. That's not it. Viresh even approached the village panchayat head and complained against the victim, accusing her of not being able to satisfy him sexually. After complaining to the panchayat head on the 4th of June, Viresh forcefully took her to the police station and made her give a written complaint. He forced her to write that they did not consummate the marriage and that she wanted to separate from her husband. She was also kept under house arrest, but after tolerating severe torture for several days, she finally escaped from her husband. She sought help from the Shimoga Women's Help Organization and filed a complaint against Viresh at the Shimoga Women's Police Station. The hunt is on to find her husband, who has been absconding ever since she escaped his clutches. Dowry and sexual harassment have been a common problem in Indian marriages, but sex maniacs like Viresh have taken the problem to an all-new level. Basavaraj Yeraganavi, News9, Shimoga. Well, one would think that the recent controversy involving ADGP Ravindranath had served a lesson to many perverts across the state, but apparently that is not the case. Here's an incident that shows you why. The man being escorted into the police vehicle is Ashok, a resident of Ashokapuram in Mysore. And commotion you see here is the scene from this morning at a private hospital in Mysore. Wondering why this man is drawing so much attention? Well, the reason he is being whisked away into the police van should answer all your questions. He indulged in the shameful and perverted act of clicking a girl's picture inside the toilet. This morning, Ashok was at a private hospital in Mysore visiting his relative who was admitted there. At around the same time, the victim, a resident of Madhuvan layout in Mysore too, was at the hospital. At around 10 a.m., the victim, who was feeling nauseated, paid a visit to the hospital restroom. Ashok saw her enter and soon his lecherous side began acting up. Ashok decided to click obscene pictures of the victim while she was in the restroom. But the situation turned ugly when the girl spotted him peeping into the restroom. As soon as he realized he was caught, Ashok decided to make a run for it. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಒಬ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿದವನು ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳೋನು, ಅವನನ್ನ ಕೂಗ್ದೆ ನಾನು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತಾನಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಗಂಡು ಸರ್ ಅಪ್ಪನ್ ಗುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅವನು? ಬಂದ್ ಗಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗಂಡಸರುಗಳು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರ? ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ? ನೀವು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಅವನು ನನ್ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನಾನಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವ್ನು ನನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಯ್ಸೋಣ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತೈತೆ. Ashok was eventually nabbed within the premises of the hospital and then all hell broke loose. ಮೇಲ್ಗಡೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದವರು ಅಂತಂದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು 2nd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೋದ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕಿರೋನು ಅಂತಂದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದ ಅಂತನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಓಲ್ಡ್ JSS ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆ ಓಡೋಗಿದ್ದ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡು. ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಕೂಡ ಹೊಡೋರು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Ashok is currently in the custody of the Mysore police. Cops have begun investigating and he will be interrogated over the days to come as well. It is incidents like these that make us think twice about how low the moral fiber of our society has reached. Will incidents such as these ever stop occurring? Do you still think the women in our society are safe? Ram for News9, Mysore.